rechter willen dagen, dan moeten ze dat maar doen. Wij vinden dat hun manier van doen ingaat tegen de doctrine van de vrije nieuwsgaring. En bovendien ingaat tegen het idee van de games. Friendship en tolerantie. We beginnen met paardrijden. Het zijn opnames van zondag, dus wanneer er gesproken wordt over morgen, dat was dus maandag. Paardrijden op de Gay Games. We spraken met een van de organisatoren. Ik ben Manan Houben en ik heb de paardensportwedstrijddagen met 3 andere vrijwilligers georganiseerd hier in de Hollandse Manege. Het is de eerste keer dat de paardensport meedoet in de Gay Games. Dat is heel bijzonder natuurlijk. En sowieso de eerste keer in Europa, de eerste keer in Amsterdam. Zondag 2 augustus is hoofdzakelijk een dressuurwedstrijd. We hebben daar ook nog enkele demonstratie paardrijsportevenementen bij, zoals de carousel en het westernrijden. Morgen hebben we een heel demonstratiedagprogramma. Daarin hebben we verschillende evenementen van de paardensport, zoals hoogspringen. Dat wordt door Nederlands beste amateur ruiter gedaan. We hebben Tineke Bartels, dat is natuurlijk geweldig hier van de stal Bartels, die samen met Joep en haar dochter hier een aantal clinics komen geven. En ook de kuur op muziek. Dat is heel bijzonder. De muziek is speciaal moeten herschreven worden voor deze bak die een andere maat heeft dan een Grand Prix formaat, een Olympisch formaat zeg maar. We zijn ontzettend blij dat we de stal Bartels hier hebben om dit voor ons te doen. En ook hebben we morgen weer carouselruiters. Naast het sportevenement hier hebben we ook kunst. Morgen een x-aantal optredens van een koor en nog 2 dames die een duet voor ons zingen. En in de hal, dat is ook heel speciaal, hebben we kunst van Anke Akerboom. En zij heeft uit paardenvijgen, niet speciaal voor de Gay Games, want dat was al, heeft ze hele mooie objecten gemaakt. En die worden hier tentoongesteld. En voor alle deelnemers die vandaag mee hebben gedaan aan de dressuurwedstrijd in de L- en in de B-competitie. Het waren ongeveer 24 ruiters. Daar hebben we natuurlijk een prachtige eerste, tweede en derde bekerprijs. En daarbij krijgt iedere deelnemer een mooie herinneringsmedaille. Die we straks om 3 uur of om 3:15 uit gaan reiken aan de winnaars en de deelnemers. Ik ben van West naar Dijk. Demonstratie. Ga je vandaag demonstratie? Wij gaan demonstratie met 4 paarden. En eentje doet trail, en eentje doet beste flesje, en eentje doet training. Er zijn nog veel meer onderdelen. What is your name? Linda Cola. Dankjewel. IJslandse paard, dames en heren. Een van alle gasten is als er één manier is om je levensstijl te blijven leven. Het is geen paarden om alleen met hemzelf. Op de derde plaats is de beste man. Yes, so competed on the latest style, which in itself is already Nu gaat zich het bedrag tussen de prioriteiten worden en ze eigen stoppen en gaan ze doen vergroten. Nou, dus we doen dat zoekteksten, de Duitsers, Amazonen en weet je dan. We weten niet
een inspector dat echt gebeuren dingen. Dat is een rapportage terecht. Je moet dus alles zo rustig mogelijk proberen te doen. Let's see. Dan voor. And just tell them you want to start. Okay, you're on. Okay. Hi, I'm Wendy Dragonfire. I'm the co-coordinator of the multi-style martial arts tournament at the Gay Games 1998 in Amsterdam. And I guess what you want to know is what's martial arts? And martial arts is a generic term for all the different kinds of fighting arts. And the martial arts tournament here has 3 different kinds of events. We have empty hand forms and weapons forms, but they're all part of forms. And then we have free fighting with between 2 people, and we also have a self-defense element. And because of the self-defense element, it actually is an event that's open to all martial artists, whether they do a floor art or a mat art. And we're going to be coming to Sydney in 2002, and we're going to be even bigger and better when we get there. These actually are a couple of my students, or at least she is, and they're practicing just moving together, trying to find targets without really being more continuous, moving and working together and finding. What we say is what's really important is to give, take, and take over. And they're just practicing being able to move and block and strike at the same time. This group of people is actually involved in one of the workshops that we give here. This event is sanctioned by GAY&LESBO, which is the International Association of Gay and Lesbian Martial Artists. And we never do any event that's only competition. We always have workshops as well. And this is one of the workshops that's being done now. And this is a woman who does Taekwondo, which is a Korean style. And there are women from all different styles and men from all different styles in this workshop. From Japanese and Okinawan styles, Chinese styles, also Korean styles. And the International Association of Gay and Lesbian Martial Artists was founded in 1990 at the Gay Games in Vancouver, and has started out as a sort of a mailing list and has turned into a very well-represented international organization. And the rules and procedures of GAY&LESBO, which is what we call it, are the rules and procedures that are going to be used in Sydney, and they're the most inclusive rules for floor art and multi-style martial arts in the world, including having separate rules for disabled people when needed, although we usually do stuff integrated. We're on? Yeah. Go. Do your form. This is Darryl Schaff. Darryl Schaff is one of the board of director members for the International Association of Gay and Lesbian Martial Artists. He's 48 years old, been practicing for about 15 years. He lives in Alaska, and he's my best friend. And together we put together a 3-video series on self-defense for the gay and lesbian community. And he's a wonderful martial artist and a fabulously talented teacher. Okay.
Oké. Hallo, ik ben Wendy Dragonfire en ik ben de co-coördinator van de vechtkunstgedeelte van de Gay Games. De reglement wat wij gebruiken is de reglement die gemaakt is door de International Association of Gay and Lesbian Martial Artists. En dat organisatie is een groot internationaal organisatie nu, maar het was een klein baby in 1990 toen de martial arts voor het eerst in de Gay Games plaatsvond in Vancouver. Ik ben heel erg blij omdat de martial arts reglement van Jaglema is het meest toegankelijk wedstrijdreglement ter wereld. En onze wedstrijden zijn ook fantastisch mooi geïntegreerd met hetero's, homo's en lesbo's, gehandicapten en niet-gehandicapten. En wat we nou nodig hebben zijn meer mannen. We zitten met ongeveer 4 vrouwen per man. Omdat het is eigenlijk toch wat makkelijker voor lesbiennes in de reguliere martial arts en karatewereld plaats te vinden dan voor homomannen. Of in ieder geval als je uit bent. En wat wij hier ontzettend leuk vinden is dat de martial arts zo ontzettend toegankelijk is dat we gewoon van alle kanten mensen krijgen. En omdat de International Association of Gay and Lesbian Martial Artists nooit alleen maar wedstrijden organiseert, maar altijd om alle onze wedstrijden heen zijn ook workshops, zijn we ook fantastisch geïntegreerd met verschillende vechtkunsten. Zowel de vloerkunsten vanuit de verschillende landen als de matkunsten zoals Aikido, Judo, Jiu-Jitsu. En ik denk dat er niks mooier is dan bij de Gay Games te horen en in een evenement die echt de principes van integratie en vrijheid van moment tot moment echt uitstralen. I'm the official observer here for the Gay Games to be transported to Sydney in the year 2002. What we're going to do is centralise the competition possibly at the Homebush Olympic complex, which is currently being built in Sydney, worth about $50 billion of taxpayers' money, which the gay community will benefit from, which is wonderful. And myself personally, I am the official observer and competitor in the over 35 black belt weapons section. Liz Collier, who is sitting over there, you can't see her, but she's in beginner's kata and has been training for 10 weeks, and she's my partner. And Bruce Grant, who is the Executive Officer of the Gay and Lesbian Anti-Violence Project. He is also competing in beginner's kata, and we are the 3 Australians from the martial arts team. So we're standing in front of the Friendship Village and I'm talking with 2 German competitors who have just won medals in the weightlifting competition today at the Amsterdam's Rai. And what is your name, sir? My name is Frank. Frank, and what have you won today, and how much have you lifted? I won the silver medal today, and I lifted in the snatch. I lifted 80 kilograms, and in the jerk, I think it's jerk in English, I lifted 100 kilogram. Great, congratulations. I wish you a good Gay Games. And your name? My name is Wolfgang. I come from Berlin. And what have you won? And I've seen you've won 3 gold medals. And what was the weight? 1 medal from powerlifting, 1 medal from bench press, and 1 medal weightlifting. Fantastic. Have you entered into competitions before around the world or in Europe? Ja, ich muss... He had many competitions before. He started at the... Also, ja, in Deutsch. Ich habe von 1. August 1994 bis 31. Juli 98 62 Wettkämpfe gemacht, darunter Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Deutsche Meisterschaften. Einmal Weltmeister, einmal Europameister und 3-mal Deutsche Meister. Und jetzt die hier. Fantastic. So we have a very multilingual, bilingual interview made today with these 2 wonderful German competitors. Thank you very much, guys. Thank you too.
En misschien bent u het met ons eens. Het is toch absurd dat we dit soort toch echt niet grootschalige, grootse werelds evenementen niet mogen filmen. Dat we al deze sporters niet in hun element kunnen tonen. Dat is een absurde stellingname van de organisatie en van IDTV. Want dit gaat u echt niet op het Nederlandse nationale net zien. Of zelfs niet bij AT5. Dit is gewoon kleinschalig en het zou zo leuk zijn als dat over de hele wereld gezien kon worden. Andrea again, reporting at the Friendship Village. So I'm talking to two American women here today. Competitor who's won the power snatch, I believe. Power weightlifting. Oh, she's going to tell me in a minute. And she's won gold for her. So here comes the story. Okay. What is your name, please? My name is Ann Margaret Giovino, and I'm from the States. Powerlifting is different than weightlifting. Powerlifting, we do the bench, the squat and the deadlift. Nou, dat was de sport voor wat ons betreft van de Gay Games even. We laten nog wat muziek zien die we in de stad op konden nemen. Van mensen die hun eigen muziek maken en ons toestemming gaven om dat uit te zenden. Zelf gemaakt, zonder rechten voor IDTV. Dit is Myster over de Gay Games, de P-Games. We were walking together and you were under the weather. I could see the haze across your eyes. Well, anyway, I got you. You were trying to slip through. But turn around, look at me, give it one good try. That's the way we live today. We learn to play, we create our lives, and we take it by surprise. We take it by surprise. Waiting here at the station, it was a week's invitation. I should have known that you would never come this far. Well, anyway, I saw you hiding out in my rear view. You turn around, look at me, you one good try. That's the way we live today. We love to play, but we create our lives, and we take it by surprise. We take it by surprise. There's nothing that can imitate it. Life is all that we create every single minute of the day. Well, it just must be the season. There can be no other reason why you would turn around and say goodbye. And anyway, I love you. I'm gonna get through to you. Turn around, look at me, give it one last try. That's the way we live today. We love to play, we create our lives, and we take it by surprise. Take it by surprise. There's nothing that can imitate it. Life is all that we created every single minute of the day. Well, anyway, I love you. I'm gonna get through to you. Turn around, look at me, give it one last try. That's the way we live today. We love to play, we create our lives, and we take it by surprise. Yeah, we take it by surprise. Oh, take it by surprise. Thank you. Thank you very much. The next song is about what happened when I went to San Francisco on a clothes shopping spree where I bought this dress, and this is what happened. She's the housewife from hell. I was Donna Reed in a former life.
and I couldn't let it go.